voltage limiters. Already we have discussed schematic trigger. Schematic trigger అంటే ఎలా ఉంటుందండి, నెగిటివ్ పాజిటివ్, ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, here some positive resistor R1, here is some feedback resistor R1 and it is grounded. Here we obtain V0, here some voltage is given. This is the schematic trigger. That means here we are to the non-inverting terminal we are applying feedback. Here it is having some voltage V, that is V is equal to total voltage into same resistance divided by sum of the resistance. And to obtain the value of V, we assumed V0 to be a plus V sat. That means its maximum value is plus 15 volts. That means 10 to 15 volts అని మనం అజ్యూమ్ చేస్తాం. ఫర్ 741 ఐసీకి ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఐదర్ 10 to 15, 10 అయినా కావచ్చు, 12 అయినా కావచ్చు, 15 అయినా కావచ్చు. దెన్ ఇట్స్ రేంజ్ ఇస్ 10 to 15 volts. దట్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ హై వాల్యూ. మనము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఆప్ యాంప్. ఇదేంటండి, స్కిమెటిక్ ట్రిగ్గర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, కంపరేటర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. కంపరేటర్ ఈజ్ జనరల్లీ ఏ ఆప్ యాంప్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ ఫీడ్బ్యాక్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా అండి. అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ ఆప్ యాంప్. ఆప్ యాంప్ చూస్తే ఆప్ యాంప్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్. అంటే మనం ఎలా ఇవి డిస్కస్ చేసాం కదా క్లాస్లో ఆల్రెడీ. ఇట్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్. ఇక్కడ ప్లస్ విసిసి, ఇక్కడ మైనస్ విఈఈ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ V1, దిస్ ఈజ్ V2 అని డిస్కస్ చేసాము. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్. ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామండి, వీఆర్ యూజింగ్ బీజేటీ, బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ 2 ట్రాన్సిస్టర్స్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ applying V1 and V2 externally, if we take TTL logic family, if we use for at the V1 we use TTL logic, and the T2 also if we use TTL logic. TTL means transistor logic. These are 2 BJTs కాబట్టి మనము these are transistors. BJT అనేది bipolar junction transistor, that is a transistor. So at the V1 we are applying externally some input. Here also we are applying some external input. Instead of that, if we apply TTL logic family as a input to the differential amplifier, means this TTL logic family is applied to the input to the op amp, because op amp is a differential amplifier కాబట్టి if we apply to the op amp, ఈ op amp కి ఇప్పుడు మనము TTL ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇస్తున్నామండి. ఇఫ్ we apply TTL inputs, the output also must be in the TTL logic family input range. యాక్చువల్గా TTL అంటే ఏంటంటే ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్. ఇట్ హ్యాస్ ద minimum value of 0 volts and its maximum value is 5 volts. That means the input is from 0 to 5. Then the output is also from 0 to 5 volts. That means if we apply TTL logic family as input, that means the input is must be from 0 to 5. ఇది కూడా 0 to 5 ఉంటుంది. Then the output also must be from 0 to 5. బట్ ఇక్కడ మనకు బేసిక్గా ఏం చేసామండి, ఇది కంపరేటర్ అయినా లేకపోతే స్కిమెటిక్ ట్రిగ్గర్ అయినా లేకపోతే నార్మల్గా ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ ప్లస్ 15 volts, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 15 volts అని తీసుకున్నాం. వైల్ కంపేరింగ్ ది output voltage of op amp with the output voltage of TTL logic family, which is very low, which is very high. So మనకేం కావాలండి, we want to reduce the value from 15 to 5. ఇక్కడ మనం 15 ఉంది మనకి ఎప్పుడు ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్కి. ఇక్కడ 0 to 5 volts ఎప్పుడు ఉందండి, when we apply TTL logic family. That means we want 0 to 5 volts voltage అనేది కావాలి ఎట్ ద అవుట్పుట్. టు అప్టైన్ దిస్ వాల్యూ మనం ఏం చేస్తాము అంటే వి కనెక్ట్ సమ్ జీనార్ డయోడ్స్. వి అప్లై సమ్ జీనార్ డయోడ్స్ ఇన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ లూప్, దట్ ఈస్ త్రూ సమ్ వైర్. ఒక వైర్ని ఎక్స్టర్నల్గా ఈ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ నుంచి
నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి వైర్తోని ఈ జీనార్ డయోడ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు అంటే ఈ +15 వోల్ట్స్ కాస్త 5 వోల్ట్స్ కావాలి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ జీనార్ డయోడ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద అవుట్పుట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఫ్రమ్ +15 volts to 5 volts. That means it is called as voltage limiters. To obtain the TTL logic family output voltage, that is 0 to 5 volts కావాలి కాబట్టి, that means we are applying some wired connection between inverting terminal to the output through the feedback by connecting Zener diode such that the output is 5 volts instead of 15 volts. That means voltage is limited from 15 to 5. Therefore it is the concept of voltage limiters. That means we are externally connecting some Zener diodes through the wire in the feedback loop. The Zener diode working. This is the representation of Zener diode. It is anode terminal, this is cathode terminal. Here if a anode is positive, cathode is negative, then it is a forward biased. In this forward biased condition, the current is flowing in this direction. Then current voltage are in same direction, therefore it is forward biased. That means ikkada forward bias ayinappudu Zener diode is act as a normal diode. Coming to the reverse bias condition, ఎలా ఉంటుంది అంటే, if you take this one, next here it is plus and minus. If the current goes in reverse direction, అంటే వోల్టేజ్ ఇలా ఉంది, కరెంట్ అనేదేమో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, దట్ మీన్స్ ద డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ కండిషన్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్డ్ కదండి. దట్ మీన్ ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ రివర్స్లో వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్డ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్, ఇట్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ నార్మల్ డయోడ్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ Zener diode. ఎలా అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ ద గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, నౌ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, రివర్స్ బయాస్లో రివర్స్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ కరెంట్, ఇక్కడ రివర్స్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నార్మల్ డయోడ్ కాబట్టి, నార్మల్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయండి, ఇలానే కదా ఉండేవి. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ 0.7 అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్. బట్ రివర్స్ బయాస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అండి, నార్మల్గా అయితే డయోడ్ కండిషన్లో ఏంటి, వెన్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్డ్ ఇక్కడ ఏం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండవు. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, జీనర్ డయోడ్లో వెన్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రివర్స్ బయాస్ అయింది అనుకోండి, వెరీ స్మాల్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉంది, దట్ మీన్స్ వెరీ స్మాల్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్. దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ సమ్ మినిమం కరెంట్ వాల్యూ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్, ఇది నెగిటివ్లో ఇది రివర్స్లో వెళ్తుంది అంటే సమ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఆఫ్టర్ రీచింగ్ పర్టికులర్ పాయింట్ వోల్టేజ్ కూడా సమ్ వాల్యూ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట రివర్స్ డైరెక్షన్లో. ఇలా సమ్ డైరెక్షన్ వరకు జీనర్ వోల్టేజ్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అప్ టు పర్టికులర్ పాయింట్. ఆఫ్టర్ దిస్ పాయింట్ ఇది ఎలా అంటే ఇలా వెళ్తుందండి. ద గ్రాఫ్ ఈస్ గోస్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ మినిమం కరెంట్ అండ్ కరెంట్ రివర్స్లో వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ కరెంట్ రివర్స్లో వెళ్తుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది మనం కాన్స్టెంట్గా అప్లై చేస్తున్నాం, దట్ ఈజ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ అవుతుంది కదండి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రివర్స్ బయాస్డ్ కాబట్టి రివర్స్ వోల్టేజ్ వెళ్తుంది అప్ టు హియర్. రివర్స్ కండిషన్ కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో యాక్షన్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే రివర్స్ బయాస్డ్ కాబట్టి ఓపెన్ కండిషన్ అంటే నో వర్కింగ్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ ఫర్ ది డయోడ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఓపెన్ కండిషన్ కాబట్టి దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అన్ని కొలైడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వెన్ దే ఆర్ కొలైడింగ్ దెన్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ కరెంట్ అనమాట. దట్ మీన్స్ ఈ పాయింట్ వరకు వచ్చినాక వెన్ ద వోల్టేజ్ వాల్యూ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్, దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్, దెన్ దే కొలైడ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ సడన్ increase in the reverse current.
That means this is a Zener diode current at the minimum value. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మెల్లమెల్ల కరెంట్ వచ్చింది. దెన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. బట్ వోల్టేజ్ వెళ్ళిన కొద్దీ దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ free. They are colliding with each other and produces a sudden increase in the current. That means value అనేది some maximum value వరకు వెళ్ళింది అనమాట. దట్ మీన్స్ Zener diode current అనేది maximum వరకు వెళ్ళింది after reaching particular Zener diode voltage in the reverse direction. So this is called as breakdown region or Zener diode breakdown region. That means when small negative current is flowing which produces a small reverse voltage, after reaching particular voltage up to here there are more number of free electrons are present. Those free electrons are collide with each other and produces a sudden increase in the movement. That means the current electrons అనేవి ఏం చేస్తాయంటే కరెంట్నే కదా మూమెంట్ని చేంజ్ చేస్తాయి. దట్ మీన్స్ there is a sudden high movement in the current. That means it is increasing from minimum value to the high value instantaneously at the point Vz. So it is called as avalanche breakdown voltage. By using Zener diodes the output voltage is limited. That is how means by using circuit diagrams I will explain you. Here it is a some resistor R. That means offset voltage, offset resistor values. So offset values వస్తాయి కదా, that can be minimized by using this offset resistor. Next, to the inverting terminal we are connecting through the wired connection. We are connecting two Zener diodes back to back. This is diode D1 and this is diode D2. It is in feedback loop and connected with the help of wires, two Zener diodes. Next, to which we are using input resistor. Here we are applying Vin as a sinusoidal signal and at the output we are connecting some load resistance RL connected to ground. Now we are obtaining the output voltage V0. Again here Vin is a sinusoidal signal. Sinusoidal signal Vin. Its peak value is positive peak value, negative peak value. Again in the case 1 when Vin is ఇది Vin సిగ్నల్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాము. అప్పుడు ఫస్ట్ కేస్లో వెన్ Vin ఈజ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అనుకుంటే, దట్ ఈస్ వెన్ Vin ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ వాల్యూ అనుకుంటే, కంపరేటర్కి వెన్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎట్ గ్రౌండ్, ఇట్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, దట్ మీన్స్ నో voltage is drawn across resistor. That means the total voltage is comes to here కాబట్టి ఇక్కడ voltage Vin is equal to positive value. It is connected to ground means its voltage is 0. Now we'll just see what is the output voltage. V0 is equals to V1 minus V2. V1 is 0, V2 is positive in means Vin. That means the output is minus Vin. That means a minus saturation value కదండి. Now the output we obtained is minus saturation value అంటే some minus value అనేది వచ్చింది. బట్ సాచురేషన్ వాల్యూ కాదు, ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ వి వాంట్ టీటీఎల్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ 0 to 5 volts కాబట్టి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ అని కన్సిడర్ చేయండి. దెన్ ఇక్కడికి ఏమొచ్చిందండి, సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అని వచ్చింది. అదే నెగిటివ్ వాల్యూ ఈ యానోడ్ దగ్గరికి కూడా వెళ్తుంది కదండి, ఇక్కడికి నెగిటివ్ వెళ్తుంది అంటే ఏమవుతుంది, రెసిస్టర్ మైనస్ ప్లస్, నెక్స్ట్ హియర్ Zener diode, అనదర్ Zener diode. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఏం వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది వెళ్ళింది, అంటే నెగిటివ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనేది వెళ్ళింది, అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఆఫ్ ఇన్పుటే కదా వెళ్ళింది, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇది నెగిటివ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే దీనికి ఇన్పుట్ ఏమొస్తుందండి, Vin వాల్యూ వస్తుంది. ఇనిషియల్లీ వీ కన్సిడర్డ్ Vin యాజ్ ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది పాజిటివ్, ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా నెగిటివ్ అయిపోయింది. అగైన్ ఇఫ్ చూస్తే యానోడ్కి పాజిటివ్, క్యాథోడ్కి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ద డయోడ్ D1
ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, యానోడ్కి నెగిటివ్ ఉంది, క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి డయోడ్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్. వెన్ డయోడ్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ VD1. When it is reverse biased which produces a zener voltage. అక్కడ ఏం తీసుకుంటామండి, ఇది VD1 అని తీసుకుంటాం, ఇది 0 అని తీసుకుంటాం ఇన్ నార్మల్ డయోడ్. బట్ ఇది జీనార్ డయోడ్ కాబట్టి విచ్ హ్యాస్ సమ్ రివర్స్ జీనార్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంది, దట్ ఈస్ VZ అని తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసామనుకోండి, అవుట్పుట్ V0 ఈక్వల్స్ మనకి ఏమొచ్చింది, నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ the output voltage V0 is equals to this plus this, VD1 plus VZ, but at the output we obtained is minus value, so it is minus of VD1 plus VZ. అంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఎలా వస్తుందండి అంటే ఈ రీజియన్లో చూస్తే ఇగో పాజిటివ్ అయినప్పుడు we obtained minus of VD1 plus VZ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఏంటండి, వెన్ V in వాల్యూ ఈజ్ నెగిటివ్, దట్ మీన్స్ కేస్ 1లో V in ఈజ్ పాజిటివ్. నౌ ఇన్ కేస్ 2 V in ఈజ్ నెగిటివ్. వెన్ V in ఈజ్ నెగిటివ్ మీన్స్ అగైన్ ఆప్ యాంప్కి ఇక్కడ నెగిటివ్ V in, ఇక్కడ 0 వోల్టేజ్. దట్ మీన్స్ మైనస్ ప్లస్ మీన్స్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ V in మీన్స్ ప్లస్ V in. దట్ మీన్స్ we obtained ప్లస్ V వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గ్రౌండెడ్. హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ V in యాజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ మనం V in ఈజ్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ కదా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్ వచ్చింది. ఆటోమేటికల్లీ ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చిందండి, ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇదే పాజిటివ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా. దట్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడికి ఏమొచ్చిందండి, పాజిటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడికి నెగిటివ్ వచ్చింది. నౌ విల్ సి D1 D2. యానోడ్కి నెగిటివ్, క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ మీన్స్ D1 ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్. నెక్స్ట్ కేసులో యానోడ్కి పాజిటివ్, క్యాథోడ్కి నెగిటివ్ కాబట్టి డయోడ్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్డ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ జీనార్ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ VZ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ కండిషన్ కాబట్టి VD2 వస్తుంది. ఎట్ ద అవుట్పుట్ we obtained is plus of V in, that means we obtained V0 is equal to plus value, therefore V0 is equal to plus of VZ plus VD2, VZ plus VD2. దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ పల్స్ తీసుకుంటే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి, ప్లస్ ఆఫ్ VZ ప్లస్ VD2 వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ టు దిస్ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ గోయింగ్. అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ VZ ప్లస్ VD2, లోయర్ లిమిట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ VD1 ప్లస్ VZ. యాక్చువల్గా ఇక్కడ VD అంటే ఏంటండి, డయోడ్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ 0.7. ఇక్కడ కూడా డయోడ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ కాబట్టి ఇది కూడా 0.7 వస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ దాంట్లో ఏం అంటే ఇది జీనార్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ అండ్ అంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. దట్ మీన్స్ ఇది ఎలా ఉంటుందండి, జీనార్ డయోడ్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఇలా వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ ఒక పాయింట్ వరకు ఇట్ ఈస్ స్లోలీ వేరింగ్, దట్ ఈజ్ 6 volts. 6 volts వరకు ఇది కాన్స్టెంట్గా వెళ్తుంది. అంటే ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 6 అన్నట్టే కదండి. సో ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 6 ఆర్ 5 to 6 అని కూడా ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 5 ప్లస్ 0 1 2 3 అట్లా మెల్లమెల్లగా 5 వరకు వచ్చి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అనమాట. సో ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 5 కాబట్టి 5 ప్లస్ 0.7 ఈజ్ 5.7. హియర్ మైనస్ 5.7. బట్ మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత రావాలండి, ఇఫ్ వీ అప్లై TTL లాజిక్ ఫ్యామిలీ ఇట్ మస్ట్ బి 0 to 5 volts. Output voltage can be reduced by using a combination of Zener diode and a normal diode, not with the 2 Zener diodes. So the next concept is by using Zener diode and in place of this
we use normal diode. The circuit diagram will be like this. Here some offset resistor is used to minimize the offset errors, and here input resistor. Next, here one Zener diode and a normal diode is used. It is diode D1, it is diode D2, and here the load resistance RL. Now it is V0. Again Vin is connected here. Again when Vin is positive, that means we are taking a sinusoidal signal. When in first case Vin is a positive half cycle. When Vin is positive half cycle means V0 is equals to, it is positive Vn, it is 0. That means output V0 is equal to 0 minus Vin means minus of Vin means which is negative value. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే ఇదే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ Vin వస్తుంది. అంటే V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగిటివ్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ దట్ కమ్స్ టు హియర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇది నెగిటివ్ అయింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ టర్మినల్, ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడికి ఏమొస్తుందండి, పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడికి పాజిటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడికి నెగిటివ్ వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ ప్లస్ మైనస్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ డయోడ్ D1. ఇక్కడ చూసారనుకోండి మైనస్ ప్లస్ అంటే ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్, దిస్ ఈజ్ డయోడ్ D2. వెన్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. వెన్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ VD1. అంతేనా? కాబట్టి ఎలా వస్తుంది నెక్స్ట్, రెసిస్టర్ R, ఇన్పుట్ Vin, నెక్స్ట్ మైనస్ ప్లస్ గ్రౌండెడ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ జీనర్ డయోడ్, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ VD1 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ డయోడ్ ఈజ్, ఇది నార్మల్ డయోడ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ కండిషన్ కాబట్టి ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, ఇదంతా ఓపెన్ లూప్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ అంటే ఇదంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంటే ఏమవుతుంది డయాగ్రామ్, ఇక్కడ నుంచి Vin R, ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టర్ ఉండి గ్రౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది V0 లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇస్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్. ఓపెన్ లూప్ ఆప్ యాంప్ అంటే V0 వాల్యూ ఏంటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 15 volts. But here we obtained V0 is negative value కాబట్టి therefore V0 is equal to minus saturation value. That means when Vin is positive, we obtained V0 as a minus saturation value. V0 is minus saturation value వచ్చింది. Next again in case 2, when Vin is negative తీసుకున్నాం. నెగిటివ్ అంటే ఏమవుతుందండి, అగైన్ టు ద ఆప్ యాంప్ ఇట్ ఈస్ 0, ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ Vin. దేర్ ఫోర్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్ Vn వచ్చింది. 0 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ మీన్స్ ప్లస్ ఆఫ్ Vin వచ్చింది. నెక్స్ట్ అంటే ఈ ప్లస్ వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి అండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మైనస్ వెళ్ళింది. అంటే డయాగ్రామ్ ఎలా అవుతుంది, ఇక్కడికి మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడికి ప్లస్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దీనికి ప్లస్ వస్తుంది, ఇది మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ టు ప్లస్ మీన్స్ రివర్స్ బయాస్, దట్ ఈస్ D1 ఈజ్ రివర్స్ బయాస్డ్ కాబట్టి విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ జీనర్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ VZ. యాజ్ ఇది యానోడ్కి పాజిటివ్, క్యాథోడ్కి నెగిటివ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాబట్టి విచ్ హ్యాస్ ఎ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ 0.7 volt. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి, V0 ఈజ్ plus of Vin means V0 is a plus value. Therefore V0 is equal to plus of this one plus this, VZ plus VD2. That means ఇలా వస్తుంది అన్నమాట, VZ plus VD2. నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ మైనస్ V సైడ్కి. సో ఇట్ ఈస్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. సపోజ్ ఇఫ్ we reverse the directions of the diodes, అంటే దీన్నేమో ఇలా మార్చాము, దీన్నేమో ఇలా మార్చాము.
డయోడ్ డైరెక్షన్స్ని రివర్స్ చేస్తే దెన్ అంటే ఎలా అవుతుందండి, ఇదొకటి నెక్స్ట్ ఇదొకటి ఇలా చేసి నెక్స్ట్ అగైన్ వి ఇన్ వాల్యూ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఇస్తే వెన్ వి ఇన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అయితే ఏమవుతుంది, వి ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. దెన్ వి నాట్ ఇది మనకు ఫర్దర్గా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, జస్ట్ డయోడ్స్ డైరెక్షన్ ఇంటర్చేంజ్ అయితే ఏమవుతుందని ఇద్దాము, మీరు అనలైజ్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. వెన్ వి ఇన్ ఈజ్ పాజిటివ్ చేస్తే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ విజెడ్ ప్లస్ విడి2 అవుతుంది. వెన్ వి ఇన్ ఈజ్ నెగిటివ్ అయితే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ టైమ్స్ ఆఫ్ వి సాట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది మైనస్ వి సాట్ ప్లస్ అంటే ఇక్కడ -15 volts వస్తుంది. ఇక్కడ చూసారంటే విచ్ హ్యాజ్ ఎ 6, ఇట్ హ్యాజ్ ఎ 0.7. అగైన్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి, మనకు 0 to 5 కావాలి. దో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ డయోడ్ అండ్ వన్ జీనా డయోడ్, వీఆర్ గెట్టింగ్ -15 and 6.7. To avoid this problem, next we are going for just single Zener diode. That means in feedback loop we are using only single Zener diode. By that we obtain the value output voltage in the range of 0 to 5 volts. Now we are using only single Zener diode. That is in the feedback loop we are using single Zener diode in this direction, and output here load resistance RL, here it is connected to ground, to which we apply input signal V in plus minus. Again if you see, when V in is positive, that means taking a sinusoidal signal, then it has a peak value of plus Vp and minus Vp for the input signal. Now we'll see what is the output voltage. When V in is positive means when it is a positive half cycle, 0 నుండి ఇక్కడ వరకు పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అయితే, వెన్ వి ఇన్ ఈజ్ పాజిటివ్ మీన్స్ మైనస్ ప్లస్ ద రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈజ్ 0, సో టోటల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ వి ఇన్ ఈజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, హియర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ కాబట్టి 0 volts. దెన్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 minus వి ఇన్ మీన్స్ మైనస్ వి ఇన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ మైనస్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ హియర్ వి అప్టైన్డ్ ఈజ్ వి నాట్, ఇక్కడే కదండి వి నాట్ ఉండేది, దట్ మీన్స్ వి నాట్ ఈజ్ మైనస్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ కాబట్టి డయోడ్కి ఇది మైనస్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి వీఆర్ అప్లయింగ్ పాజిటివ్ పీక్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఏం వెళ్తుందండి, ప్లస్ వెళ్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇది ప్లస్, యానోడ్కి పాజిటివ్ క్యాథోడ్కి నెగిటివ్ అంటే దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్. వెన్ ఇట్ ఏ ఫార్వర్డ్ బయాస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 0.7 కాబట్టి in forward bias Zener diode is acting as a normal diode, therefore which produces a potential difference of 0.7 volts that can be represented as VD1. Next VD1 కాబట్టి output voltage V0 is equals to ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ నెగిటివ్ ఆఫ్ 0.7, దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ ఆఫ్ VD1. దట్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ది పాజిటివ్ సైకిల్ ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే విచ్ ఈస్ మైనస్ VD1 మీన్స్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ -0.7 కాబట్టి విచ్ ఈస్ మైనస్ VD1. నెక్స్ట్ వెన్ V in ఈస్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అనుకుంటే దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ సైకిల్ తీసుకుంటే, వెన్ V in ఈజ్ నెగిటివ్ సైకిల్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ 0, దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ V in, then minus plus the output voltage V0 is equals to V1 minus V2. 0 minus of minus V in means plus V in కదా. Next again if you see from this ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ V0 is equal to positive means V0 is equal to positive, that is goes to this cathode కాబట్టి this is plus. Again we taken V0 V in as negative pulse, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ V in is నెగిటివ్, దేర్ ఫోర్ V in అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి
టు దిస్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్. అగైన్ ఇప్పుడు చూసారనుకోండి, యానోడ్కి నెగిటివ్, క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్ బయాస్డ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ జీనర్ డయోడ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ VZ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ V0 ఈస్ ఏ ప్లస్, అవుట్పుట్ ఈస్ ప్లస్ వాల్యూస్ కాబట్టి విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ అవుట్పుట్ ఆఫ్ plus VZ, that is V0 is equal to plus VZ during negative half cycle, during negative half cycle which producing a output of plus VZ. It is continuously going up to the VZ value. That means VZ is equal to 5 to 6, 5 or 6. We assume it as a 5. Then 5 is equal to VZ. It is in positive reach, in the positive side. Next, again when the cycle goes to the positive side, then V0 goes to the negative value of 0.7. It is 0.7. That means if you see this, in this the lower value is minus 0.7, upper value is plus 5. That means it is following the technique of TTL logic. That means the output is in the range of TTL output range. It is the concept of voltage limiters.